of his limited knowledge. That's why omuntu yabadde ambuuza naye gwe lwaki tobikola ebyo bano abakalakala ne muntu ne mugamu educated have been shaped by future nalaba government yami neya UPC ne bano bajja kugenda bano bajooga abantu be basinga akabinja ako kamafiya ganga ke kasinga bano byamaanyi ke kasinga abakyoli amaanyi and the international tubalina gye balaga wano bali waduka akati bali gundi wano they are hostages. After that ebigambo byayogerwa mzee Tamale state tezanyirwako. If there emerges a person who is more powerful than a state, then the state has seized it. Omuntu omu bw'abeera ng'alina group nga gasinga ga state you flout state rules kati ebeewambiddwa kuba state must control its borders, a state must be a monopoly on violence, a state must establish law and order. Batugamba nga nti omwana tasitama ku mmere nga taata we waali naye tadoba olulagala bwe lwakubanga tadoba nga tusitamako naye eddeko ogisitameko eya mirundi entebe ye yali emu nemmeeza nga yaliira ku mmeeza yekka akusange ng'ogituddemu okwate ku mikalabanda gye. Yes, that's a state. Kakati olw'okuba temutegeera state mulowooza nti state nekuseka mbabuuli mwe temutegeera nabaga nti ekyuma bw'olaba. Does that explain the brutality of it? Once a state is threatened, ate nuclear weapons zaki. Nuclear weapons, countries are allowed to use nuclear weapons. Olinga kakatiriza ebigambo bya Minister wa Security. He's honest. If I read the Riot Act and you don't go, have you ever seen the Riot Police escorting Bagole? Yes. Once you see the Riot Police, once you see military police, in the political logic they tell you, once you see the military on the street, the situation has gone beyond the logic. Run away. So police have once you see military police. To what extent is the military police supposed to come out? Anti-irasirizo y'eggwanga. Police bakwata na bugu. Abatraffic tebalina mundu mbakuba empi. Kati once you see the military patrolling the streets, martial law, kati muli kumateeka ka ntalo kufana kuona akatali declared a sensible man run away. Kakati bano aba Uganda ekibi kyabwe president kyalina okubaddressing ti abasajja bano baagala okukola nalabye bino abamonita bye bafuba ebyobusiru. He did this to incite the population. Are people dying for the first time? Why you have not investigated all of this? But does it make sense? Okulaba nti about 45 people baffled day in the name of fighting COVID. Let me tell you. Mzee Tamale, how do you explain that? Kankubuli mtu mmanyi military science. A commander can sacrifice 3,000 soldiers to retrieve the bodies of 4 bodies. Why? It's an assurance to the soldiers that even if I die, eruwereyo abo basale bagenda ne batega amaje goboti balinga 7 nga batambula bajja babagolo kandi bakola kati ne bayingira munda ate ne badde emabega bannaabo ne bagenda kakati abajasi boboti batuka wali wakasaawo nabo ne baddawo ne barestinga ne babakuba nga 7 doza kwawonako ebyo 2 days later ogole yayungula abalala nga 10,000 to retrieve their bodies. That's military. Wow. Kakati gwe kyenkubuuza, are we dying for the first time? Of course. 10 Baganda boys who were trying to prevent Museveni to okumukuba amayinja egundi were killed by unknown gunmen. 10 at Kasubi. And the shameless Mengo leaders went to Museveni and got money. Have they ever organized a requiem mass for these boys? Sebagala Wizimabiche went to UNEB. A person whose wife has never been pregnant takes you to a hospital ward to get a baby and you quarrel with the doctors. My wife has delivered. Sebagala confessed, I never went to school. 10 Baganda boys died. Sebagala defied the traffic rules. Emotoka ya lole ne basabalire busa again. How many died? 10 Baganda boys mugambo mbu abaganda basinga abasoga amagezi sikirabangako kubanga abaganda 10 abali beera oluguudo nga bava Buganda bayita mabira batuuke ejjinja kuba besi yagenda jinja the following day they were no basoga
bali mukwera luguudo tewali basoka babeeri musinkane mu mabira emmotoka yabasaabala yatta 10 beera luguudo besigirwa n'agendamu ekya kuba tewaaliwo kapande kalaga kiriyo abakola so kyogezeho gamba nti twebeereremu yes nze the first thing I did rescue mission America emala kunoonya basitizeni baayo nagenda kukima mwana wange nemujjayo namugalira mu geeti yasiba wakanga nkoko oyo wa Bobi Wine gwe nasooka okujjayo mukubikalakasa kuno kuba bayinza omufoosinga into ebyobusiru ebyo netubeera haunted n'omuzimu omusiru kakati state mbadde nkubuulira negamba nti omusajja omusitadinganga waliwo omusajja akwata mukazi we n'omusajja n'amukubira essimu akubye nti ebyo biwedde naye eriyo omusajja ng'omukazi tadda kakati mutunuulire nabagamba nti ekyuma bwe kigaaya amayinja osibira ku bulo kyembaga nti mmanyi Museveni ekyuma kisibye tiyeefunza ku mpingu ekyuma nekisiba tumukunde ku mpingu osibira ku Bobi Wine omuganda akugamba bwenzijukira Sematimba n'ekikwabanga abaali abaziranga lwabalya dda leero nga nzeerulireka waneerire n'enywere nabulagala tioba Sematimba n'ekikwabanga abaali abazira olumbe lwabalya dda ate nze Bobi Wine tinyefunza gwamulabako walaba kuti tinyefunza oli mwana muto tinyefunza yasiba Northern Uganda emyezi eki nakuba baminisita emboko yabaleeta mu helicopter ne bamubuuza wakubye baaki nti mu helicopter mulimu empingu bakwate pilot yakuba obukongovule bajja baavula mu kooti tinyefunza ngaogenda esembabwe helicopters were hovering over his convoy ekyuma kimunywedde tumukunde lwakuba bamawulire emikwano gye tebasobola mukubanga ali katebe ali bwati tumukunde kamando in 3 days bali bamumaze kyuma kigaya amayinja. But is that what we want for our country? They will not be a peaceful transfer of power. Bagondera amateeka. Kubanze mbagamba nti politics wa mugumuzanyi nze singa nagenda mu opposition. The day we go to the opposition, it will be a change in the opposition. Why can't you step in? Bubulenzi muno bubba tebutukwata ku power. Ene tuveyo mzee Tamale. You don't need kuba byonna besi yoko tuwaka yamukolako. Bannayuganda tebabiri. So linga agamba kati whoever is coming as opposition must think beyond BASAJJA. We Bobi Wine ofunye n'omukisa. People are coming. Tell them, yes, I've seen you. But because of COVID-19, go home. Kakati njagala nkubuli obutategeera bwabwe. Bobi Wine wamulabye ko ng'agenda okubagiza abafudde. Abaana baabwe nekyabadde. Abali malwali agenda BASAJJA. Aina yataddewo okusaba okwenjawulo. Ate kusaba ki? Abamu bamutuukirira akoze press conference. Nawandika akatabo kange kano. Nakonzikirize nkasome nga gundi bwenkusabye gundi wali. Akatabo kano nakawandiika kakadde. Bakaita batya? What divides the state and the religion. I address this issue where I'm seeing religious leaders and the tradition, the excited Mayega meandering into what he doesn't know. Religious leaders, I wrote about a book to guide them. I say, where religious leaders lead the changes, not every religious leader can lead the changes, can speak and people listen to him. Their opinion leaders. Mulamuzi n'ababuuza nti church nti Mzee Tamale. Gw'oli akazimba ayogera. Yavuddeyo n'avumirira ekyabaddewo. Nze mu Christianity ab'engulu yonna sibamanyi. Luwalira mu respectinga yajja ne humble n'atuya demolition n'agenda. Mu Catholic Church I respect Wanga. Ziwa. Naye amaganduula agamu gasigalamu bwewuuba ng'obwaffe ate nabwo buli emmere. Nobwo ffe gitubijja. Kati religious leader nabagamba ti where religious leaders lead change. Cardinal Sin was a son of immigrant parents who settled in the Philippines in the 40s. In spite of his foreign ancestry, however, Sin joined a seminary and later was ordained cardinal.
By the time Sin became cardinal and Archbishop of Manila, Philippines, was under dictator Ferdinand Marcos. This was a time when the Cold War was coming to an end and the importance of dictators like Mobutu and Marcos to America was declining. The United States had established military bases in the Philippines. The Philippines were opposed to turning their country into a garrison. However, the American strategists wanted to maintain Marcos in power in spite of questionable democratic credentials. With the democratic wave of the early 80s, Marcos became a victim. He lost the massive financial support from USA government. The opposition under Aquino was weak and fragmented. Aquino was forced into exile in USA. However, all of the opposition groups got united under Cardinal Sin, determined to overthrow Marcos. Marcos was forced to make reforms and to allow Aquino return to the Philippines. He was assassinated at Manila International Airport. His assassination triggered the spark of a massive mass reaction similar to the recent Arab revolutions witnessed recently. Marcos was besieged in the State House and soldiers joined the masses. His Air Force pilots bombed his State House compound, was saved by American Marines who whisked him from Manila to USA. However, he used massive financial resources. The popularity of Cardinal Sin soured for fighting, for uniting the opposition and the people against Marcos. So, Cardinal Sin yatazalibwa mu Philippines. Bakati bebakyala bukyazi. Cardinal Sin nafuna amanyi, the most powerful cardinal, beba nsubuga, beba kabuma, abatalyanga ssente, abatalyanga. So bebayinza okuva esaazo ne boogera abantu ne bawulira. Musigaliza luwalira na gundi oli. Kakati nkugamba nti the popularity of Cardinal Sin soured. However, when the Philippines decided to vote General Ramos and Joseph Estrada, the former commander and the gambler, under Marcos, Sin wanted to dictate to them who to vote. They rejected and opposed him strongly. The masses overwhelmingly voted Ramos and Joseph Estrada. Yabayamba okujjako Marcos. Naye bwe yayagala ate abafuge bamugamba ddayo mu ekereziya. Leave us alone. A religious leader has limits. Aina wakuma mbyobufuzi. A religious leader, all those organized groups must be arbiters, referees. You cannot condemn. Have you looked at the law? Nenkugamba. Also in Latin America, the old generation of bishops decided to compromise with the Latin American dictators for fear that the removal would surrender Latin America to the communists. Since the governments were financed by America, the opposition groups were getting funds from the communists. Like in the Philippines example above, the people refused to accept the best role, and as a result, the church in Latin America split into two groups. The younger priests developed what came to be known as liberationist theology. Abantu bagamba mu Latin America, the Catholic Church split into two. Bonga bagamba nti bwe tujjako ba dictators. Communists bagenda kuwamba government. But even today, because the churches dined with the dictators, abalokole badidde Latin America. So kakati abayamba Catholic Church to survive, bali bearing from the Catholic Church, ne batekawo kye bayita liberation theology. So mzee Tamalinga gamba tisawa zino abakulu papa yolebuland father LCD height. Olinga gamba abakulu benzikiriza mu kiseera kino, they cannot say any word. Tebasobola anti balemeddwa ensonga. Era nkugamba wano ne nkugamba nti bannaddiini abo nabo balina ensonga zaabwe. Nakuga nti bannaddiini balina ensonga zaabwe. Naye gavumenti tebayingirira. The religious leaders want to intervene. You should look at the problem impartially. What is causing trouble? What is causing trouble is that people have refused to adhere to the law. Kyonyonyola abaganda batugamba never decide the case before involving your daughter without listening to Kalenzi. How much influence do they have here in you? Tebayina. Is exaggerated. Mingo is exaggerated. So abakulembeze b'ennono n'abenzikiriza mu kiseera kino twali bayinza kukola. Buganda Land Board egoba abantu mutaka kiwalabe malina afumula abantu mutaka.
ono yafera abantu bonna n'agenda n'ayola sente nga masere enkuba egakuba. Do they have credibility? Is like your newspapers? Is there a newspaper that circulates 2,000 copies a day? More popular than kasoke tuve ku nsonga ya riot katudde ku nsonga ya campaign mzaitamala kade katutwaliriza njagala nkubuulire antusigaze dakiika nga 10 mzaitamala ate n'ensonga nkulu bannaddiini bano mbagamba nammwe mulina ebizibu byammwe naye gavumenti tebayingirira. Bishop bamuwoze bamukuba ebusoga ne bamupira mu kyaki nga tebaagala afuuka archbishop. Did the government come and condemn? It was a matter, a church matter. Bishop Sebuhinji bamutega empiso naye tolina banafuya nnyo to that extent. Let the have powers. The Catholic Bishop of Kabale Heriman bamukubira mu ekereziya nga yamba RPF. Weekend campaign zazzemu abali bagamba nti campaigns baziholtinze nga baagala kulaga solidarity kuba amateeka gagamba nti oli bw'aba akoseddwa kitegeeza naawe kiba kikwatako. Abamu ku abo abaali bayimiriza campaign zaabwe mwalimu Mugisha Muntu n'abalala. Weekend campaign zigenze mu maaso. Mugisha Muntu yavuddeyo n'ayogera ku kintu kya coalition ne General Henry Tumukunde. Naye kati twebuuza mu kaseera kano nga tutambuzaako weeks kati 3 eza campaigns muzeeyi Tamale coalition ekyasobola okubeerawo. Let me tell you, some of these people bamanyi ekigenda mu maaso. Ban ba candidates Bobi Wine yalinga omwana gwe batuuzizza ku ntebe eriko Bobi bw'avaawo kyabika. Two, if Bobi Wine is arrested and he stop, you hold it, then you recognizing a Bobi Wine that is your de facto leader without negotiations. Bobi Wine does not need to negotiate with them. The few days on the campaign trail has exposed them. Abaina na abataina. Yes, it's like a vomiting. So the moment you vomit, people will know. There is need for coalition. Two, when do we make a coalition? A coalition is made when you add up the votes divided between the candidates in the previous election, nemukizuula nga mwali mukuba omusajja ono. That's why singa bagatawulwa 2016 yes balina bumawuka 0000 kitegeeza your problem is not coalition. Two, can they form a unified campaign strategy? Tekisoboka. Bali tribalistic. Tebayina national issues. I admire one person mweyo group yawe Mugisha Muntu, and by joining them is killing his chances. Mugisha Muntu is highly respected. Is respected neta ina bwagizi. Yaladuwa mu Nigeria. Yaladuwa yalitamanyiddwa. Museveni yakwasa bano balera tipuzibe bano abamulwanyisa. Ayinza kikwasa Mugisha Muntu. A president cannot surrender power to a hostile group, even if they are his close relatives who are undermining government programs. Abakubaba loyal singafe bakubaba akosa nakolema neyebuba neyebuba akubaba akosa mwete mubba president bamutunze Mirundi emeka. Did you what in Kalanga where you could go ngotekayo emitwalo gya $10 n'omulaba ekiro. Museveni is solid. Nakalema is saying it is we have a monopoly to sell Museveni, not you. That's why I don't respect Nakalema. Yes, kakati nze nkugamba nti n'abaana bw'abaana bo batunuulira olonda mu baganda bw'omuseka. Museveni is interested in himself for survival. Katonda amwadde missions, amwadde visions. Alabe Gaddafi, alabe ku Mugabe. Who calls Mugabe trouble? Who calls his family? Mugabe, Comrade Mugabe kyokola tebamusiba bali banne. Naye omuko yali yefudde ekitalo ng'ali egindi eri. Ng'omukaali egindi eri yali yefudde ekitalo. Ne bamuyoola bamutwala mu nkambi ne bamusiyaka n'omusiyaga ejjoko ne limuggwamu. Yagamba mbu dino agamba omusajja yakube emundu nga Mugabe ali mu kkomera. Do you know that we can demote you? Bakakeera ku makya ne bakayoola ne bakatwala ku piika. Last week wagamba Mugabe mu Barracks Katonda sitaani yakimanyi. Last week wagamba nti bakandisa out. They cannot unite because they are factional. Tujja kutta abanyankole tuli bakomya Katonga. Balina meeting gye batwala mu week ewedde. Nobody yagambye there should be something coming up. They can unite for one thing, to share European money. Kuba abazungu tebalina sente, COVID yazibamalako. Kati Bungereza yataddewo policy. We review country to country. Bakumme nga Uganda bajja Jim Massaid.
kubanga tebalina you get an excuse tebalina sente abazungu. European Union is also in a crisis. Trump abalese bali isolated. So the good sente tewali. Ugandans can only unite politicians. We don't have issues that cut across. That can unite us. Tunoli ya campaign ya M7. Abekaramuja byebagala Buganda byeyagala. Hapana. Abeteso byebagala byebagala. Ati nze nsanyuka. Nti buli jagenda bambuli byina yuge. Nawandika akatabo kankali kakana. Akatabo kana nakawandika ngandaka tibigenda kuba Museveni mukalu. Factors that will affect Museveni 2021 polls. Yes, nakawandika. Nga January 2020 at my home in Kabalagala, yes, completed at Mujango koleko gundi ebyamwe buli wabeera wakantono natumayo wabeera yakachiko nasindika nakabagemere nakasindika mu chairman wababbi mafia gamba buli omu nabasindika buli omu ndankola na lwaki Besigye asirise nnyo mu campaigns? No, Besigye omugagga akugamba Besigye neebulirirako ni send in surrounds Baby Ways. Yagamba, when I saw Baby Wine in Arua, I had to hide under my desk. Why? I identified Bobby Wine, groomed him, watered him, nurtured him. Bobby Wine yayigire ku musajja oyo. Enketi gyali nnyo akalenzi kano n'akalinye entweyo akalenzi ako kalemeddeko musajja. Yes, yakalinye n'akawandisira goli nyinza n'ojjikuba. Niti mwekaddamu kukwata ku pologulamu zange. Ngenda kakuba godi. Liko videos bakasula mu Kampala. Kajja kuyita mugenda Kongo ko kyankimu. I'm telling you. Kakati nkugamba nti Besigye ono yamumma sente. Era Bobi Wine bw'aba alowooza tijja kudduka ne sente z'omusajja bilioni 5.8 nga kano yakalinye entwe kano wako nakali nabulinye entwe jango buutu n'abugoloola n'abujjako n'ebizimbe byabwe. Bobi Wine ejja kudduka ne sente z'omusajja. Yabagambye I'm the king of Bobi Wine mwalimu. I'm the king of the region. So koleka mzee Tamale genda mpola. Ne Bobi Wine mwalimu gundi mudi. Bobi Wine yamuwa bilioni 5.8 nadduka. Naddamu kumuyimbira mbu kyali kiwa. Kiwa. King wa region. Mbu kyali kiwa. Kiwani. Ndi wasiba kiwani ku sente z'omusajja. You see, these people don't know how mafias operate. Mafias operate like we abalogo. A mafia, a non-state actor like Al-Qaeda, tuyinza jibba n'olya sente zaayo. Terina police, terina embassies. Teri protect this money is not to protect ekutta busi. Era I can confidently tell you, abasiramu be batanga wano balya sente za Al-Qaeda. Al-Qaeda teyinza kuleka. Kubanga bati balina police tebalina ki. N'abalogo bakugamba abaziba bakugamba abo mafia kibalina okumanya. Abaziba bakugamba kyokatere mandwa nti engineers akayuka mandwa watera mandwa nti engineers akayuka bakalijo bokuba emandwa nolowooza nti ogipamiza mu ngoye n'oseka emandwa tekugwa. Mafia kakati katono nnyo mzee mandwa nga tumaliriza profesa mwepanka ku mandwa okatera mandwa nti engineers akayoka bakalijo emandwa bwesituka kutaka ino bali ne fellowship n'ekijjawo nga tumaliriza buli presidential candidate avuddeyo capitalizing ku weaknesses za regime eno. Yes. Nobert Mao nja kunokola yemu yokka. Nobert Mao yagambye nti agenda compensatinga abo bonna abazirwanako kituufu eri abazirwanako eruweero abamu tebasasulwanga eriyo bawandiisanga nti ani abadde azibba. The president created zibadde zivaayo bayina bugundi mu kibiina kyabwe ekyenali mumenzi ndi wa Museveni waliwo ndabeko ne baasi hapana sirinako muzeeyi nze na kadi yenale I did not get it deliberately. Nze ndi Musevenist. He moves in the morning, I go in the afternoon. I have no future with these people. Era bwengenda okunoonya akalunya kake kakati nkugamba what they are discussing present strategy emulema which is overlooking. Museveni fears to expose the thieves. The public will pounce on them. Nenga bamanyi. Nti mwabayina veterans representative kwena alem. Muhwezi represents egundi. Veterans. Ono lwamira makola ki.
The president created, you see. So bikasera kantumandi badde yaka. And these people would answer immediately. Those who, you see, Mao don't talk about rubbish. We have a veterans association. The widows will come up immediately. They money. How much money? That's why I was annoyed with this group. That we paid the people to take petitions to parliament. We didn't have NRM supporters who could do it. You were embarrassing the government. If you say you tibabyogera nti twagula n'abantu batwalira petition mu parliament Museveni abawe ssente oba oweebuula Museveni nti omusajja yabulwa n'abamutwalira petition nti Mirundi abuliddwa abamuyemerera nti Dr. Kiseka government emuyambye yalwadde n'abula n'emmotoka emujja mu ddwaliro nga nze nina 3 gwe Kiseka tulina na mikwano gikujja mu gundi tulina na mikwano nga nze buli gundi ejje edition muzeyi wava munanga leta hizo inayo nkuwe nawo ovugemu bweyagale ate nzijjawo wova munno yampita nanga nti waliwo eyazze leta hizo letayo nawe ovugemu nawe kyakalemu muzeyi Tamale weewaawo the government ekigiriko ekibi nti ono omulenzi addire embwa ageneripemu. Did I work with you during the local session? Nekino tukigenda mukubisa kalulu ani President Museveni muyambye nnyo ngambe kyokubanga era ababbi bagamba buli candidate capitalizing up weaknesses. Yes, I know capitalize, but what you are saying nabagamba nti you don't have a fundamental shift from what Museveni says. What you are saying, we call it political again. And when you look at me as a political scientist, I will tell you, any government, any institution that remains in power for a long time develops what we call political inertia. You don't kill the system, killing it. Kakati, boyogera kuba veterans nga nkugamba, we have a veterans association. But it's not working. Anti ekyo kirala naye president yakiteekawo. Bw'oga nti amasomero ga UPE tegakola, ye yagateekawo. Misused by you. Weewaawo tetugenda kubanga tusukka waawo, njagala okakasa nti obadde mulabi mulungi nnyo naye bamafia atandikidde era nga njagala kubanga tubeerekereza naye nga ekigambo kyenjagala okubalekera olunaku olwaleero bamafia baleete ssente zange sokundi the mafias must surrender my adequate compensation. They know I sent them a message where they should put this money. Adequate Two, if this cowboy continues undermining my programs, since mulagiro okubba, you will send my demand in Kamwenge. Wow.